কিছু মানে এমসিকিউ বলতে পারো বা কিছু ডিসকাশন করব। আফটার দ্যাট উই গো সেটটার পরে রিলেশন ম্যাপিং অ্যান্ড দেন ফাজি সেট এআই এক্সেট্রা এক্সেট্রা। ওকে, তো আগে সেট সম্বন্ধে একটু প্রিভিয়াস নলেজ গ্যাদার করে নিই। জাস্ট শুধু উত্তরগুলো দিয়ে যাও, অটোমেটিক্যালি অ্যান্সারগুলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইউ নো দ্য টার্ম অলসো, যে সেটে যেই সমস্ত ইউনিয়ন ইন্টারসেকশন এগুলো ইউজ করা হয় না, টার্মগুলো সম্বন্ধে তুমি কিছু আইডিয়া হয়ে যাবে, আবার আরেকবার রিক্যাপ হয়ে যাবে যাকে বলো। তো ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার 1 দিলাম। সেটা ধরো, describe the set in roster form. Describe the following set in roster form. Describe in roster form. Describe in roster form. ঠিক আছে, describe in roster form আমি আগে এক্সাম্পলটা দেই। যেমন ধরো b x such that x is prime and 10 less than x less than 20. So this is not the roster form, right? This form is called, the definition of the set, this form is called set builder form. Now if we convert this set builder form into roster form, we have 11, 13, 17, 19, and this is called roster form. তো সেট লেখার দুটো ফরমেশন আছে। আমি সেটটা আশা করি জানো অনেকটাই, সেটা আমি একটু এগিয়ে থেকে শুরু করছি। তো সেট লেখার টু রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাভেলেবল। ওয়ান ইজ কল্ড builder form, sorry, roster form, and another is called set builder form, right? Let us check at example the উল্টো example। যেমন ধরো describe the following set in set builder form, like 3, 5, 7. Describe the following set in set builder form. Go লিখবো, how going to represent set builder form is most commonly used because লিখতে সুবিধা, ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা। যদিও একটু প্রেজেন্টেশন ফরম্যাটে একটু সমস্যা হয়, কিন্তু আমরা মোস্ট অফ দ্য কেস এগুলোকে আমরা রোস্টার ফর্ম বলি, যেগুলো এমনি প্লেন অ্যান্ড সিম্পল ভাবে লেখা হয় সেটগুলো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে। আর বিল্ডার ফর্মে যেটা লেখা হয়, উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট দিস ইন বিল্ডার ফর্ম। কি করে লিখবো? We can represent x as collection of x such that x is odd and 3 less than equal to x less than 89. So this is the presentation of set builder form, right? একই set you can represent in two formation. One is called roster form, যেটাকে আমরা নর্মাল প্রেজেন্টেশন ফর্ম বলি, আর এই ফরমেশনে লেখাটাকে আমরা বলি বিল্ডার ফর্ম। ওকে, এটা আমরা মানে হয়তো ফর্ম দুটোর নাম জানতাম না, কিন্তু প্রেজেন্টেশন ফর্মটা আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন জায়গাতে। মুছে দিলাম, একটা রিকাপ হলো। নাও সেটের অপারেশন অ্যান্ড
মানে আমি অঙ্কের মাধ্যমে তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইছি, তার কারণটা হচ্ছে আমরা তো সেটটা থেকে শুরু করব, সেটটার পিছনে বেশি সময় নষ্ট করব না আর কি, যাতে অঙ্ক করে একটু রিকাপও হবে আবার মনেও পড়বে। নাও state two concept whether this is true or false. Number one, 4 belongs to 1 2 3 4. True or false? এক. Number two, number three, first question whether that is true or false. এটা কি ঠিক না ভুল? We use the symbol, some symbols সেটার ক্ষেত্রে this is called belongs to, আশা করি মনে পড়ছে, this is called belongs to, এরকম ভাবে লেখে। Now the question is whether 4 lies between this set 1 2 3 and but this is not 4. এটা কি? একটা এলিমেন্ট নয়, এটা একটা এলিমেন্ট, বাট দিস ইজ এ itself it is a singleton set. টার্মগুলো মনে 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 পড়ুক আশা করি। Singleton set. Why it is called singleton set? Because there is only one element 4 and the presentation pattern second bracket is meaning that is a set. So in general this is a set of sets, but rather you can call set of elements. This is a set of elements, contains some elements and also a set. So 4 belongs to this is false, because 4 is not equal to 4. If it is like this, then we can call it is a true. তাই না? যদি এরকম সেটটা থাকতো we can call it true, but the 4 like second bracket এর মধ্যে, so it is false. Okay. Number 2, phi. What is the meaning of phi? আশা করি মনে পড়ছে। Phi is called null set. Null set. There is no element in the set. কিরকম? যেমন ধরো কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গায় কোনো ফিমেল ক্যান্ডিডেট নেই এবারে ভোটে, সো দা ফাই সে ফিমেল ক্যান্ডিডেট সেটটা যদি আমি মনে করি এ, ফিমেল ক্যান্ডিডেটের কোনো ওয়েস্ট বেঙ্গল কোনো নো ফিমেল ক্যান্ডিডেট ইন ভোট, so A is the set of female candidate for the West Bengal, so A equal to 5. There is no element in the A. Locket nei, omuk nei, somuk nei, and so on. So assuming. So 5 means nothing is there. So 5 represented by this form. A number of elements of 5 equal to 0. There is no element in the 5. 5 is the well-known symbol for the null set. Right? Now the another question is 5 belongs to, the symbol name is belongs to, আমি আগেই বলেছি symbol name belongs to, 5 belongs to set of 5, whether it is true or false. Again this is a false, because this is a singleton set.
that is the number of elements of that set is 1. এই সেটের একখানা এলিমেন্ট আছে। ওকে, তাহলে আপাতত হোয়াট ইউ নো, হোয়াট ডু কি কি জানলাম সেটের পুরোনো কনসেপ্টটা রিভাইজ করতে গিয়ে? দ্য প্রেজেন্টেশন প্যাটার্ন অফ সেট, দ্য মিনিং অফ বিলংস টু, দ্য ফাইল, and etc. Okay, okay, মুছে দিলাম। Now term 3, concept 3. Let A is a set like this. Find a subset of A having 2 elements. So the answer will be B equal to 1,5 maybe, or B equal to, say for example, B equal to 2,1, etc. And we write B is a subset, আশা করি মনে পড়ছে সিম্বলটা, B is a subset of A. We write B is a subset of A. The symbol is like this. Okay. Now here also, having 2 elements. So although A has 4 elements, 1, 2, null, and another set. Okay. And B having 2 elements. So what is the possible number of formation of B? B কত রকম ভাবে হতে পারে? Can anyone? What is the possible number of, মানে how many subset B কত রকম ভাবে জেনারেট করতে পারি বা ফর্ম করতে পারি? Either we take 1, 2, case 1. Either you take 1, 5, case 2. Either you take 1 set 3. পাঁচটা। So what is the rule? পাঁচটা না ছটা হবে? What is the rule? The rule is if there are n number of elements and the subset has m number of elements, this is the number of subset. Of m elements. Or in standard form, we can write it like this. If eternality, we can write it like this. If mod A, that means the number of at a term shigle, number of elements of A, এতে যেমন এই ক্ষেত্রে এর ভ্যালু হচ্ছে 1 2 3 4, and if B M where B is a subset of A, then possible number of B will be NCM. Possible number of B will be NCM combination. That are in this case 6C2. Sorry, 4, 6, sorry, 4C2. Sorry, 4C2, and you can easily calculate using the permutation formula. We can combination formula. We can easily calculate like factorial 4 by factorial 2 into factorial 4 minus 2. By calculation, factorial 4 by factorial 2 into factorial 2. So 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial into 2 factorial minus 2. So it is 2 cancel.
That is 6. So answer is 6. Okay. So আরো দুটো টার্ম শিখলাম. This is called the number of elements of A, and it is normally denoted by the name cardinality of a set. The number of elements in the set is called the cardinality of set, sometimes written in the form card A. And in this particular example, we can write card A as 4. Right? So cardinality is the number of elements in the set. Similarly, for this subset of 2, the cardinality is 2, etc. etc. Hello. Again, কি শিখলাম? cardinality subset আর হচ্ছে এই নাম্বার অফ সাবসেট অফ এ পার্টিকুলার নাম্বার, কতগুলো সাবসেট হতে পারে। নাও we use this for the case of subset, we use the symbol like this. Why you use this? That means B equal to A may be B equal to A, so you use this symbol. Why? Because every set is a subset of itself. That is, when you write A equal to this, that means we can tell that A is a subset of A. So we write, at jodi, for example, in our case, in our particular this case, we should write B is a subset of A, because the cardinality of A, B is 2, and cardinality of A equal to 4. So equal symbolটা এক্ষেত্রে valid নয়. But in general, a subset is represented by this form, equality. Why? Because equality implies every set is a subset of that. But if for any example, it is, you know, that subset, the number of B is less than number of A, you can write B is a strict subset of A. Strict subset, STRICT, strict. Strictly or not, strictly positive, strictly negative, like that. B is a strict subset of A, and you don't use this symbol. Subset equal to, not symbol. Okay. So অঙ্কের ক্ষেত্রে লাগতে পারে, বা অঙ্কনের ক্ষেত্রে টার্ম গুলো জেনে রাখলে, স্ট্রিক্ট সাবসেট মানে কি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্লিয়ার? নাও সাবসেট, নাল সেট, and set presentation. Now number 4, let A, we start with a quite simple example. Okay, so let we start a quite simple example like this. Or rather, we call this type of presentation as ordered pair. Is also a set, but a little different concept. A set contains some
pairing elements, and we represent them like what is the basic physical meaning of this? Let 3x plus 2y equal to 5 is an equation of a straight line, right? So the straight line L, we represent the straight line L as a collection of some elements. Let us see. We represent the element like 1 1, because 1 1 is present here, right? Obviously there is an infinite number of elements will be there, because a straight line is looks like this. So there is infinite number of elements. সেটা আমরা জানি, সেটা আমি বলছি না, কিন্তু you can represent the straight line in this form. L, maybe L, you can treat L as a set, and represent like এটা হচ্ছে x যদি 0 হয় তাহলে y হচ্ছে 5/2, right? x যদি 5/3, y 0, and so on. So there is infinite number of elements. So this presentation is equivalent to this. একই জিনিস, এটা মানে যা, আর এই 3x plus 2y equal to 5 same মানে, or we can use for this straight line in a set builder form. How we can use, not like this, we can use we can say the straight line is a collection of some elements such that 3x plus 2y equal to 5. Same definition, same meaning, but a presentation form বা thinking different, right? একটা straight line কে আমি algebraically represent করলাম, যদিও সেটা আপাতদৃষ্টিতে পাতি একটা straight line draw, but you can represent the straight line in a set builder form like this. X L, the straight line মনে করি is a collection of x such that 3x plus 2y equal to 5, and when x is real, any real number. Okay, so in this representation we always represent this ordered pair concept. Ordered pair termটা আবার নতুন আশা করি মনে পড়ছে, ordered pair. Okay, so we can represent the set in this format also. Not only this, we can represent the set like this format, xyz pairing, where x, y, z's all are same type of value, may not be same type of value like this. Rather x, y, z may be real number, but for this case x, y, z ordered pair elements, one is alphabetic, one is number. It may possible, but when you describe fuzzy set, that is the basic of the arithmetic AI. We represent the set like numbers, represent the set like numbers with fractions, etc. So এটা হচ্ছে elements a, 0.5, b, 0.3, c, 0.7, whatever may be the presentation pattern, but প্রত্যেকটা মানে নিশ্চয়ই আছে, সেগুলো আমরা পরে যখন ফাজি সেট পড়ব তখন বলবো। আপাতত শুধু জানি we can represent the set like ordered pair concept also. The same theory, same formula can be applicable for that, but we can represent like this. Let us check B2, C2, A1, right? So we start with the basic set operations. Number 1, union. What is A union B? I think it is quite simple. A1 কমন গুলো নেব, আনকমন গুলোকে লিখবো, সব কটাকে একবার লিখবে, একবারের বেশি নয়। A1, B1, C2, B2, C2, A1, right?
And similarly, we can easily find what is A intersection B. I think সবাই জানো তবু একবার রিপিট করি। A intersection B মানে the common term. This is common and this is common. Only to this. So only write A1 C2. They are called intersection. And if two set has no common element, if A intersection B equal to phi, that implies they are disjoint. A and B are disjoint. There is no common element between them. They are disjoint set, no common element between them. Right? We will describe it later by in different way. And another set operation, the basic set operation, that is called complement. আশা করি মনে আছে। Another basic set operation that is called complement. A complement. So we have to, for this particular example, it is quite impossible to define what is complement of this, because when you try to define a complement set, we have to define the universal set first. After defining the universal set properly, we can find the complement of the set. Otherwise, this is not possible. How can I do that? Let a set we call a universal set of people of India. People of India. Let W is a subset or the set people of West Bengal. Then you can say WC is the complement of the W, means pupil of India other than West Bengal. So the meaning of complement is not occurring. That implies in concept of set operation, if A belongs to A, that implies A does not belongs to a complement. It is guaranteed. The symbol name is does not belongs to. The symbol name is does not belong. If A belongs to A, then that implies A does not belongs to a complement. Okay. Now, আরেকটু শক্ত এক্সাম্পলে যাই। Let us start with some integer calculation. আমরা ফাজি সেটে যাব, congruence রিলেশনে যাব। Let us start with simple integral calculation like this. Let us define from the remainder theorem. Recall the remainder theorem. We know we can represent any number A equal to bx plus y, where y is called the remainder. If we divide A by B, then x is called the quotient and y is called the remainder. Now we stick with our discussion on over the remainder only. Assume, can you tell, we stick with B and division by B any number, right? Let us go to an example. Collect, try to collect. If we divide any number, divide by 6. If we divide any number by 6, any number, any real number by 6, let us think about the situation. Any real number divided by 6, and what is the remainder we can get?
we can get the remainders like y as 0 possible 6 কে 6 দিয়ে ভাগ করলে 0 পাই 12 কে 6 দিয়ে ভাগ করলে 0 পাই quite simple we can get the remainder as 1 clear we can get the remainder as 2 clear we can get the remainder as 3 we can get the remainder as 4 we can get the remainder as 5 nothing else আর কিচ্ছু পাবে না because the we get we divide the numbers by 6 6 দিয়ে ভাগ করলে রিমাইন্ডার এছাড়া আর কিছু হয় না গ্যারান্টেড দেখো let us check now we can write the set of numbers for which we can get the remainder as 0 by representing like this box 0 am I right and also for the negative case also for the negative like minus 12 minus 6 0 6 12 18 etc right similarly we can get the box 1 the set of all integers when divided by 6 and getting remainder 1 and the set of list will be minus we start with 1 7 and so that is minus 5 minus 11 right 13 19 and so on right similarly by the same technique you can find the list of numbers when divide by 6 and getting and you get the remainder 2 and that is quite simple by minus 10 infinite sets infinite number of elements minus 10 minus 4 2 8 and so on then নাম্বারগুলো দেখো এই নাম্বারগুলোকে তুমি যদি 6 দিয়ে ভাগ করো রিমাইন্ডার 2 পাবে গ্যারান্টেড so what we actually see all these representations are distinct that means if we this is a set if we represent this and like this like this like this like this and like this we can see that if we assume the total real number integer set as like this circle all integers positive negative 0 everything out of that somewhere looks like in between this presentation some will like this presentation some will look like this presentation depending on the case of this some will look like this presentation some will like this some will like 4 list of numbers something like this and it is guaranteed all these 6 set are disjoint set because there is no common part no common element in that set